the bandwidth. What is the upper frequency, what is the lower frequency? У анализаторов есть возможность настраивать рабочий частотный диапазон, задавать верхнюю и нижнюю рабочую частоту. And we have a folder, we have a file where you can play to identify this bandwidth. И в этом файле вы можете поиграться со значениями, чтобы понять, как будет меняться граница рабочего диапазона. So, in most of the sound analyzers that you will use, в большинстве анализаторов, которые вы будете использовать, the sampling rate will be 48K. Частота сэмплирования будет 48 кГц. It may be 44,100. Может быть 44,1. It may be 96. Может быть 96. But the current popularity of analyzer is 48K. Ну, в подавляющем большинстве именно 48. So you then need in your software Затем в вашей программе, которую вы используете, to use a sound interface. Вам понадобится звуковой интерфейс. I have seen in a catalog. Я видел в каталоге. Here, I have seen that in one page. This is the sound interface that Oscar Barrientos. Это звуковой интерфейс, который Oscar Barrientos, one of the Meyer Sound instructors. Это один из инструкторов Meyer Sound. Oscar Barrientos. Exactly this one. Он использует именно такой. Page 14 is called USB Dual Print. Страница 14 USB Dual Print. USB Dual Print. Audio.com. Okay, and products. Audio solution. Could be in accessories. In which one? In accessories it could be. Accessories? Accessories. Yeah. Okay, USB on the table. Audio solutions, maybe? They don't have a... USB. But USB and audio cable? No, I think it's just cable. Which one? Sound cable, phantom power, mini mixers. Okay, I have this. What is the name? Art USB Dual Print. Oh. And if I go to images, okay, is this one? This is one that in Meyer Sound, Oscar Barrientos used this one. Oscar Barrientos is Meyer Sound использует именно такой приборчик. So let me show you Meyer Sound. Okay, this is Oscar. Hi, I am Oscar. I use art. Привет, я Оскар. Я использую Dual Print. Okay. Then hi, I am Akub. I use Edirol UA25. Я могу использовать Edirol UA25. So the one that I use, Edirol UA25, is this one. Oh, this picture. Okay, this is the one that I am using. It's not built anymore. It's discontinued. Уже не выпускается, снят с производства. So the one that most of the
professional audio people wants, Но тот, который хочет большинство профессиональных it's called людей, называется Sound Devices USB Pre 2. This is the one that most of the professional sound guys want. Sound USB Pre 2. это тот, который, как большинство профессиональных. This is the front panel of the USB Pre 2. Это его передний панель. But this costs Но эта штука стоит 8 times more expensive 8 раз больше, than the art, чем ART. and cost 3 times more expensive И в 3 than the раза editor. дороже генерал. So maybe because it's more expensive, is that people want. Может быть, именно потому, что он более дорогой, и именно хотят именно его. People want the more expensive. Людям хочется более дорогие вещи. I want to have a Lamborghini car. Я бы хотел Lamborghini. Who doesn't? But it's expensive, so my car is Toyota. Но дорогой, поэтому у меня только Toyota. Because it's the one that I can pay. Да, тоже, что я могу заплатить. So, then, with analyzers, the sound interfaces are the ones that will define your sampling rate. В случае с анализаторами звуковой интерфейс это будет та штука, которая будет определять частоту сэмплирования. This one can do 96 kilohertz. Этот может работать на частоте 96 кГц. But the software, Но программное обеспечение in the transfer function, в передаточной функции, in a special modality that I have here, that is called MTW, that I will explain in a moment, can do only 48K. в данной модальности, которая называется режим MTW, может работать только в 48 кГц. So even when I select 96, Даже если бы я выберу 96 кГц, the software will bring down to 48. программа уменьшит до 48. So pay attention here, because imagine that I select 2048. Я выберу 2048. 2048 2048 makes that the lowest frequency that the analyzer can process is 23.4 Hz. При этом самая нижняя частота, которую может обработать анализатор, 23,4 Гц. It's 23, Ну, на самом деле 4375 with more decimals. больше цифр после запятой, 43,75. So let's see if this is true. Посмотрим, правда ли это. But let me start with 128. Ну, давайте начнем со 128. So the lowest frequency is 375. Поэтому нижняя частота будет у нас 375. Here in this calculator, I have also the indication of every one of the frequencies that the analyzer can process. Здесь в этом калькуляторе есть также показания о всех частотах, которые может обрабатывать этот анализатор. So I will take a picture of the 10 first, 10 frequencies. Я сниму скриншот с этими 10 частотами. And then let's bring it here. Around the 10 frequencies are here. Okay. So let me have it here. And play signal Воспроизведен сигнал at 128. 128. And then you can see something. This chart reads, let me do smaller. Okay, here is smaller. Okay, this chart says that the lowest frequency that the analyzer can process is 375. Эта диаграмма показывает, что самая нижняя частота, которую может обработать анализатор, 375 Гц. So, if I select here, the first frequency is 375. Если я выберу это, то да, первая частота 375 Гц. This says that the second frequency is 750. Затем он говорит, что следующая частота, вторая, будет равняться 750 Гц. So 375. The second frequency, it says 750. So if I set the cursor, this is the frequency 1.
The second frequency is 750. You can see that the cursor moves from 375 to 750 immediately. Вы можете видеть, что курсор перемещается дискретно от 375 к 750 Гц. So this means that this is the second frequency. Это значит, что это наша вторая частота, 750 Гц. The third frequency says 1125. Третья частота равна 1125 Гц. So the third frequency, you can see here that reads 1.13. Вы видите, что здесь он пишет 1,13 кГц. So if I write here 1125 and I do this equals this cell over 1000, you can say 1.12. If I take out one decimal, it says 1.13. Если мы округлим это значение до сотых, то мы получим 1,13. The value that the analyzer says is 1.13. So this means that 1.13 is two decimals, that is the same as 1.15. Поэтому это значение равно тому же, что у нас есть таблица. So the third value that the analyzer encounter is this frequency. Третье значение частоты анализатора является именно это. Let's see. Value number 1, 375. Посмотрим. Value number 2, 750. Value number 3, 1.13. Они совпадают. Value number 4, 1,500. Значение номер 4. 1,500. So this is 1,500. And then let's draw this here. This is the fourth frequency that the analyzer processes. Это четвертая частота, которую обрабатывает наш анализатор. The fifth frequency is 1.875. Пятая частота это 1,85. 1.875, it will be displayed in two decimals as 1.88K. 1,88. So if I come here, 1.5, the next frequency is 1.875, 1.88. 85, So 1,88. then it is this frequency. The next frequency is 2.25. 2,250. You can see here 2.25. 2,25. So if I draw here a line, this is 2.25. Это 2,250. So in reality, if this analyzer may show where is every data point, will look like this. В реальности этот анализатор покажет нам, где конкретно находится каждая точка данных. But the programmer Но программист for this software, этой программы, he prefers that instead of showing the value of every frequency that the analyzer is able to process, он предпочел вместо того, чтобы отображать значение каждой частоты, которую обрабатывает анализатор, the programmer decides to not show the frequencies, but to show only the tops. он предпочел показать только вершины. What is the problem with this philosophy? В чем проблема этого подхода? Problem is that in reality the analyzer is not having idea about what is here or here or here or here or here. The analyzer don't know. Проблема в том, что анализатор понятия не имеет, что находится между ключевыми частотами, которые он обрабатывает в этих промежутках. The analyzer also don't know what is here. Он понятия не имеет, что находится между Or этими here. точками, Or here. здесь, в этом промежутке, в So этом или в этом. then we as users, Мы, как пользователь, are the ones that assume that the response of the system goes in this manner. мы предполагаем, что характеристика системы It is a fantasy. выглядит так. This is like Alice in Wonderland. Это как Алиса в стране чудес. Это The analyzer don't know what is in between this line number 1 and this line number 2. анализатор понятия не имеет, как ведет себя система в промежутке между этими частотами. Let me show you a picture of an analyzer that is doing in the correct way. И это картинка анализатора, которая отображает картину правильно. This is an analyzer that is doing in the correct way. Это правильный подход. Line 1, line 2, line 3, line 4. Вторая, третья, четвертая линия. But what happens is that the users don't feel comfortable with this. Но пользователи не чувствуют себя комфортно с подобным представлением. The users prefer Пользователи предпочитают to view all the peaks
shortcut. So, okay, I can see. So the users will prefer to view in this manner. From here to here, Пользователь here предпочтет to видеть картину в таком виде. here to here, here to here, here to here. От этого к этому, от этого к этому. So this is what the users prefer to view. Это то, что пользователи предпочитают видеть. For this reason, more of the programmers make the top lines. И именно по этой причине программисты соединяют вершины линий. But it's not true. Но это неправда. Okay, it's important that you understand this. Очень важно, чтобы вы это понимали. So, let me show you the picture of my friend Adam Black. Я хотел бы показать вам фотографию моего друга Адама Блэка. This is the programmer of Smart. Это программист Смарта. So this is the person that instead of doing vertical, is doing. Это тот человек, который соединяет вершины линиями. I asked Adam Я спросил Адама. 1 year ago. 1 year ago, in 2011, В 2011 году, 1 год назад, in July, в июле, July 18, 18 июля, I remember the day. даже помню день. In July 18, I asked Adam, is it possible for you that you can have an option to show vertical lines instead of top? Я спросил Адама, можно сделать так, чтобы вместо того, чтобы оно соединяло линиями, у меня были только вертикальные линии? Why? He asks. Он в ответ спросил, а почему? Because in seminars I can explain more easily the fast Fourier transform. Потому что на семинарах тогда у меня будет возможность более просто объяснить, что такое FFT преобразование. And then Adam write down the recommendation. Затем Адам записал рекомендацию. But this version is from 2 weeks ago. Но эта версия была выпущена 2 недели назад. And it's not having the option that I asked. По-прежнему у нас нет той опции, которую я просил его сделать. So I will send an email to Adam. Adam, come on, do lines. Ну, поэтому он отправит e-mail Адаму, ну уже Адам, давай, сделай это. Okay. So what is the other thing that we can understand with the fast Fourier transform, apart of the fact that in reality it must be lines? Еще одна важная вещь, которую мы должны понимать насчет FFT преобразования, кроме того, что значения у нас должны быть представлены вертикальными линиями. Look at this. Это the distance between the first frequency and the second frequency. Расстояние между первой и второй частотой. It's apart by 1 octave. Они находятся на расстоянии 1 октавы друг от друга. But the distance between the frequency number 17 расстояние, например, между частотой 17 to the frequency 18 is not 1 octave. И частотой 18 не равно 1 октаве. It's very small. Оно очень маленькое. So actually, if you pay attention, поэтому на самом деле, если вы обратите внимание, the frequency 16 частота 16 is 1 octave to the frequency 32. находится на расстоянии 1 октавы от частоты 32. Wow. The frequency 16 to the frequency 32 is 1 octave apart. 1 октава между частотой 16 и 32. And the frequency 32 И частота 32 to the frequency 64 is 1 octave apart. по отношению к частоте 64 находится на расстоянии 1 октавы. And the frequency 64 И частота to 64 the frequency 128 к частоте 128 is again 1 octave. расположена опять же на расстоянии 1 октавы. So, then something that we can understand is that between the first and the second frequency, Вещь, которую мы должны понять, это между первой и второй частотой у нас we have 1 octave of no information. 1 октава без информации. But between the second and the fourth Но между второй и третьей частотой is 1 octave.
одна октава. So between the second and the third is half octave, and between the third and the fourth is half octave. Между второй и третьей частотой пол-октавы, между третьей и четвертой пол-октавы. And between the fourth frequency to the eighth frequency is 1 octave. Между четвертой и восьмой частотой одна октава. So between the fourth and fifth is 1/4 of an octave space. Между четвертой и пятой расстояние в одну четверть октавы. And between the fifth and sixth is 1/4 of an octave. Между пятой и шестой одна четверть. And between the sixth and seventh is 1/4 octave, and between the seven and eight is 1/4 octave. Между шестой и седьмой и между седьмой и восьмой одна четвертая октава. So 4/4 is 1 Четыре octave. четверти составляет одну октаву. And if we continue between the frequency 8 to the frequency 16 И мы продолжим, если мы продолжим от частоты 8 до частоты 16, is 1 octave. одна октава. So this means that between the 8 and 9 Это значит, что между 8 и 9 is 1/8 of an одна octave. восьмая октава. And in order the range is 1/8, 1/8, 1/8, and from here it's 15 and 16 is 1/8. И во всем этом диапазоне шаг составляет одна восьмая октава. So what does this mean? That the higher we go in frequency in the fast Fourier transform analyzer, this is more information. И что это значит? Что чем выше у нас мы идем вверх по частоте, тем больше информации у нас генерирует анализатор. The higher we go in frequency, Чем выше мы поднимаемся по the частоте, space between lines расстояние между линиями is more narrow. более узкое. Okay? In other words, Другими словами, in the FFT, the distance in hertz from every single frequency is not logarithmic. Другими словами, в анализе расстояние между частотами не распределено не по логарифмическому закону. Logarithmic is like what we have here. Логарифмическая шкала — это то, примерно как мы имеем здесь. The distance from this frequency Расстояние от этой частоты to the previous к one предыдущей number is 1 octave. одна октава. And from the previous one is 1 octave. От предыдущей From the еще previous one is предыдущей 1 одна октава. octave, 1 octave. So, this means that if we think in single frequencies, Если мы будем думать в единичных частотах, here, from 2000 until 4000, we can fit 2000 frequencies. мы можем здесь, на этом промежутке, мы можем разместить 2000 частот, от 2000 до 4000. But here, we can fit only 1000 frequencies. В этом промежутке поместится только 1000 частот. And here we can fit only 500 frequencies. Здесь только 500. And here only 250 frequencies. Здесь только 250. This is the way we use graphic equalizers, and this is the way we use normally analyzers. В таком виде мы используем графические эквалайзеры и обычные анализаторы. But the problem with the fast Fourier transform is that the fast Fourier transform is not logarithmic. The fast Fourier transform is linear. Но FFT преобразование не логарифмическое, оно линейное. And we, as humans, we are not linear, we are logarithmic. А мы, люди, мы не линейные существа, мы логарифмические. We are logarithmic, and this analyzer is linear. Мы логарифмические, а этот анализатор, он линейный. What happens if we play a frequency sweep? Что произойдет, если мы воспроизведем плавно изменяющуюся частоту свип? That changes from one frequency to the other frequency in a linear way. Она изменяется от одной частоты к другой по линейному закону. Let me show you in this analyzer when we perform Я the покажу вам в этом анализаторе, linear sweep. когда мы воспроизводим линейный свип. In this sweep, the analyzer changes from 20 Hz to 40 Hz. В этой развертке, в этом свипе анализатор изменяется от 20 Гц до From 20 Hz to 40 Hz. от 20 до 40. It's the same time that it takes from 100 Hz to 120. За то же время, которое занимает изменение от 100 до 120. Or from 10,000 to 10,020. Или от 10 тысяч до 10 тысяч 20 Гц. So this means that the speed of this analyzer Это значит, что скорость этого is анализатора linear. линейная. So the speed of this sweep. Скорость этого развертываемого сигнала линейная.
But now I will do a sweep that is logarithmic. А сейчас я воспроизведу логарифмический. A sweep that is logarithmic will take the same time from 20 to 40, then 40 to 80, then 80 to 160, 160 to 320. И у него время развертки занимает одно и то же время от 20 до 40 Гц, от 40 до 80, от 80 до 160, от 160 до 320. The sweep starts, and you can see that Начинается from 40 отсюда 40 to 80, до 80. it's the same number of seconds for that, from 80 to 160. То же самое время, что от 80 до 160. Then from 160 to 320. От 160 до 320. That from 120 to 640. От 120 to 320 to 640. 320 до 640. And for my ear, it feels that the speed is constant. И на мой слух слышно, что скорость постоянна. But the speed is not constant, the speed is logarithmic. Скорость не постоянна, она логарифмическая. And I feel that the speed is constant because my ear is logarithmic. И я чувствую, что она постоянная, потому что моего уха логарифмическое. So logarithmic sweep with logarithmic hearing feels constant. Логарифмический свип с логарифмическим слухом чувствуется как линейное изменение сигнала. But as soon as I do linear sweep, Но когда я воспроизвожу линейный свип, to my ear, most of the time the analyzer will stay in high frequencies. на слух большую часть времени будут звучать высокие частоты. The necessary time Время, необходимое to reach 12,000 Hertz для достижения 12 кГц, is the same time that makes from 12 to 24. то же самое время, которое требуется для развертки от 12 до 24 кГц. So to my ears, feel that the speed is reducing in the change. Нам слух это воспринимается как уменьшение скорости изменения сигнала. But no, the speed is Но constant. нет, скорость постоянная, скорость линейная, My hearing is logarithmic. а мой слух логарифмический. So, I have this idea. In this software, I can make that the scale of frequencies, this means the numbers that we have here, В этой программе что мы можем задать масштаб I оси. can change as linear. Я могу задать его как линейный. So you can see every vertical division is 500 Hertz. Вы увидите, что каждое вертикальное деление равно 500 Гц. So this is 0 Hertz, Это 0 Гц, 500, 500, 1K, 1 кГц, 1500, 1500, 2, 2, 2500, 2,5, 3, 3. 3500, 4. So right now, Поэтому прямо the сейчас labels are linear. метки линейные. If I play the linear sweep, Если я воспроизведу линейный свип, then the analyzer will show constant speed in the change. то анализатор покажет скорость, постоянную скорость You развертки. see that this is not changing the speed Вы видите, что пик двигается с постоянной скоростью, because the analyzer потому что is анализатор linear линейный, and the sweep а и is свип linear. тоже линейный. Okay? But we don't use analyzers linear, we use analyzer logarithmic. Но мы не используем линейные анализаторы, мы используем логарифмические. What happens if I do the logarithmic sweep? Что произойдет с логарифмическим свипом? The logarithmic sweep in the linear Логарифмический с Labels. линейной шкалой, на линейной шкале, will make that the speed of changes will be very, very slow, скорость движения будет очень-очень медленной. but as soon as it will go higher, it will speed up. По мере возрастания частоты скорость перемещения пика также будет возрастать. And you will see that the upper portion will be running. И вы увидите, что самая верхняя часть, самая высокочастотная часть просто промчится. To my ear, the speed is uniform. На слух скорость постоянна, But равномерна. for this analyzer, the speed is increasing. А для анализатора скорость возрастает. Let me turn down the volume, that is pretty uncomfortable. Okay, and you can see right now it's running. И вы видите, он начинает бежать. Red Bull. Then more Red Bull. Еще больше Red Bull. Then speed, look at this, it's running super fast. Сверхбыстро изменяется. Okay? So then right now we understand
another property of the fast Fourier analyzer. Поэтому сейчас мы понимаем еще одно свойство FFT-анализатора. Fast Fourier analyzer locate frequencies in a linear way, not logarithmic. FFT-анализатор обнаруживает частоты в линейном смысле, не в логарифмическом. But humans do not listen linear. Но люди не слышат в линейном. Humans listen logarithmically. Люди слышат в логарифмах. Then the next question is, how sensitive we are as human for locating different frequencies? Поэтому возникает следующий вопрос. Насколько чувствительны люди к тому, чтобы определять различные частоты? Let me do this. Let me do a sweep between 100 Hz Я сделаю свип от 100 Гц and 200 Hz. к 200. And the sweep will run for 5 seconds. И свип будет продолжаться в течение 5 секунд. If you can listen that the pitch changes, Если вы послушаете, высота тона меняется, the pitch changes 1 octave. и она меняется на одну октаву. You will see here the pitch changes. Let me get close. No. Here. Okay. This is the pitch change, and the pitch change changes by 1 octave. Изменение тона в диапазоне одной октавы. If somebody cannot listen this change, Тут есть кто-нибудь, кто не услышал изменения высоты? that person can be a DJ. Значит, этот человек должен быть диджеем. But if you can listen the change, Если вы слышите изменения, you can be a musician может быть музыкантом or a sound engineer. или звукорежиссером. But let me do this. Let me change from 10,000 Hz Сейчас мы будем изменять от 10 кГц to 10,100. до 10 кГц 100 Гц. So you can see, from 100 to 200 is 100 Hz change. Это изменение на 100 Гц. But from 10,000 to 10,100 is 100 Hz. От 10 кГц до 10-100 тоже 100 Гц. So let's listen. Давайте слушать. Overloading. Why we overload this? Okay, hold on. Okay, what says overloading? Some devices, some input device, yeah. Just like. Let me turn off this. That's strange because I just turn down, even when I turn down overload, okay. Signal generator. Okay. Oh, I know, I am overloading the input section. Okay, I know the problem. The problem is this. Somebody's playing there. Okay, let's wait for the person that is playing. Давайте подождем. Кто-то играет с генератором. Давайте подождем, пока он закончит. Oh, thank you. Okay. Спасибо. So then, problem is that, as you can see here, I am playing Windows XP У меня здесь запущена Windows XP inside an Apple computer. на компьютере M. Actually, in this computer I can play Windows 8, Windows 7, Linux, Ubuntu, Linux, Mandriva, Chrome, and XP. операционок, в которых я могу работать. All these operative systems are in this hard Все drive, эти операционки находятся на этом жестком диске. in this black color hard drive, Черненьком. 500 gigs hard drive.
500 гигабайт на веке. So, what I am using, it's a special software, То я использую, это специальная программа. and there are 3 companies that are doing a special software to perform this. И есть 3 компании, которые выпускают специальное программное обеспечение, чтобы это делать. Well, internet right now is not changing because surely some of the people is doing a mule or FTP server or LineWire, or are using Skype or Messenger or Facebook right now downloading mail. So this is no space for me to explain this. Выявили весь пропускной канал. So let me wait. Мы So подождем, пока все отключатся от Wi-Fi. let me wait that you turn off your Выключите, пожалуйста, ваш Wi-Fi. your download of files. Let me wait for you to turn off your email, turn off your Messenger, Facebook, and as soon as you finish this, I will have more bandwidth to perform what I need. Okay, yeah, it's done. Thank you very much. Спасибо большое. I apologize to make you close the download of piracy. Okay. Помешал вам скачивать пиратский интернет. Parallels. VMware. Virtual. Okay. Okay. This is a special software that will allow that you can have in one operative system. Это специальное программное обеспечение, которое позволит вам иметь на одной операционной системе. In one of our game, no, it's failing again. That you can have in one operative system another operative system. No, not working. Well, I have to tell you. Actually, you're using a network now. I am connected here, but this goes to the same place. Yeah. So this is a bottleneck by so much computers searching for download a movie, download a song. Like, I know that the more people with the internet, the more it crashes. Okay. Well, this is one. The company is called VMware. Первая компания называется VMware. You can install VMware in an Apple computer, Вы можете установить программный продукт на Apple. and then it will be possible to play an operative system or Linux, Windows. У вас other появится one. возможность играть с операционками Linux, Windows. You can install Вы VirtualBox. можете установить VirtualBox. Right now, I think that is not working. Or you can install Parallels. Или можете установить Parallels. Parallels is only for Apple computers Parallels работает только на Apple, that play other operative systems. которая и внутри него можно работать в различных операционках. And VirtualBox VirtualBox that belongs to Oracle, принадлежит Oracle. also allow you to play one system in other system. Он также позволяет запустить одну операционку под другой операционкой. VirtualBox is free. Он бесплатен. VMware is around $69. VMware стоит около $69. Parallels is around $69. Parallels около 69. So the one that I have installed in the computer is Parallels. У меня на компьютере установлен Parallels. Because the computer manager in Meyer Sound Менеджер компьютеров Meyer Sound рекомендует, that we have to use чтобы Parallels. мы использовали Parallels. So then, when he said that, Когда он это говорит, says, why I have to do what the computer manager says? почему я должен делать то, что говорит мой компьютерный менеджер? So then, I install in the computer VirtualBox. Поэтому я установил на компьютер VirtualBox. Why? Because I don't want to obey Почему? the computer manager. Потому что я просто не хочу подчиняться тому, что говорит компьютерный менеджер. And then I install VirtualBox and I discover that the sound of the editor do not enter
into the Windows session. Когда я установил VirtualBox, я обнаружил, что звук с CD-ROLL не поступает в операционку, которая запущена под VirtualBox. Then I learned, oh, VirtualBox is free. Okay, it's free because they have not fixed the sound pass from here to Windows. Тогда я подумал, что, наверное, поэтому это бесплатно, потому что звук не могут передавать звук в гостевую операционку. Then, if you don't need to pass sound, VirtualBox is good. Если вам не нужно передавать звук, As soon as you need to pass sound from one system to the other system, VirtualBox, go to your home. I will not use it. если вам это нужно, то вам нужно использовать что-то другое. Then I installed VMware 30-day demo version. Затем я установил VMware 30-дневную демо-версию. And the sound passes from this И звук проходит into the Windows от session. внешнего интерфейса к сессии Windows. But passes 50% of the time. Но проходит только половину всего времени. Not always. Sometimes I open the Windows session and the sound is not working. Иногда я открываю Windows сессии, и звук просто не работает. And sometimes I repeat and it works. Иногда я повторяю, после этого он работает. So then I say, VMware, I'm sorry. Затем я сказал VMware, извините. Then I play Parallels. Затем я запустил Parallels. And Parallels always pass the sound from here to the Windows Parallels session. всегда передает звук от интерфейса в гостевую операционку. But after 2 or 3 hours, the sound fades. Но через 2-3 часа звук пропадает. So after 2 or 3 hours, I have to reboot my program, Чего я через 2-3 часа должен перезагружать. and the sound works again. И звук появляется. The reason that this was showing overload here Причина, по которой здесь возникал сигнал перегрузки, is a problem with Parallels. проблема с Parallels. But the problem is less than VMware and is less than Но это VirtualBox. проблема меньше, чем та, которая существует в VMware и VirtualBox. So right now, this is 10K. Сейчас это 10 кГц. Oh, hold on. Let me play here. Okay. You can see. Видите? This is 10K. Это 10 кГц. And you can see that it's changing. И она меняется It's changing from 10,000 от 10 to 10,100. до 10 и And I 100. can tell you, if you don't feel that it changes, И я могу вам сказать, что если вы не чувствуете, что она изменяется по частоте, don't worry, you are not a DJ. не беспокойтесь, вы не диджей. The thing is that we are changing 100 of an octave. Проблема в том, что мы изменяем всего лишь 1/100 октавы. 100 of an octave is similar to play from 100 Hz Изменить на 1/100 октавы until 101. аналогично изменению от 100 Гц к 101 Гц. From 100 to 101 is this. Yeah, I have to reboot. Yes. Right now the sound fades, Изменение от 100 Гц к 101. but we can listen. Every time you listen pop, is that it goes back. Каждый раз 100 to 101. этот щелчок означает перезапуск генератора. It's like no change. Чувствуется, как будто нет никакого изменения вообще. So, if you want to know what is the resolution or the sensitivity of your ear, Если бы мы хотели узнать, какая разрешающая способность нашего уха, the resolution of your ear is not linear, it's logarithmic. она не линейна, она логарифмическая. So, in order to listen a change of 1 Hz Чтобы услышать изменения в 1 Гц, from 100 to 101 от 100 к 101 Гц, is the same as listening from 1K to 1K and 10. аналогично услышать разницу между 1 кГц и 1 кГц 10 Гц. Or from 10K to 10K and 100. Или от 10 кГц к 10 кГц 100 Гц. Because it's the same proportion. Это та же самая пропорция. The big question is how many different frequencies we can listen if we can change with a signal generator frequency. Like if I do, where is the analyzer here, sine, how many steps I have to do in order that I can listen? How many changes? Основной вопрос, сколько шагов мне нужно сделать, чтобы услышать это изменение в частоте. Okay, some people have spent part of his life doing the research in this direction.
Некоторые люди потратили часть своей жизни, чтобы проводя исследования в этой области. And let me show you. Я вам покажу. Okay. I don't know if you have heard the name Harvey Fletcher. Не знаю, слышали вы имя Харви Флетчера. If you have not heard the name Harvey Fletcher, maybe you have heard the name Fletcher Munson Graphics. Если вы не слышали это имя, возможно, вы слышали термин «кривые Флетчера-Мунсона». If you never have heard about the Fletcher Munson Graphics, Если вы никогда не слышали об этом, okay, let me do a click here. Let me see if I can find here Fletcher Munson. Okay, it's here. в русскоязычной литературе назывались «кривые равные If громкости». you never have heard the Fletcher Munson graphics, maybe you have seen these graphics. Возможно, вы видели когда-нибудь эти кривые. If you never have seen these graphics, Если вы никогда не видели их, and you never have listened about Fletcher Munson, и вы никогда не слышали о Флетчере-Мунсоне, be careful because you are very close for being a DJ. возможно, вы очень близко подошли к тому, чтобы стать диджеем. So, what these graphics are telling you Итак, что же эти кривые нам говорят? is about the imperfection of human hearing. Они нам говорят о неидеальности человеческого слуха. Human hearing do not detect all frequencies at the same level. Человеческий слух не воспринимает все частоты на одном и том же уровне. Human hearing detect more similar to the inverse of Fletcher Munson. Человеческое ухо воспринимает более близко к обратному закону, который показывает кривые. Let me show you what is this. Я вам покажу, что это значит. Okay. The inverse of this graphic is Инверсный doing график this. будет выглядеть примерно так. If I perform a frequency sweep, Если я сделаю частотный свит, logarithmic, логарифмический, the human ear человеческий слух, will feel that the low frequencies то нижние, increase низкие the частоты level as soon as we increase the frequency. увеличивают свой уровень по мере того, как увеличивается частота. And then the level continue increasing. И затем уровень продолжает It's like увеличиваться. here, when the system plays flat. Это, хотя на том же участке, где система, And the loudest level in the perception is around here. и самый громкий участок восприятия находится здесь, в этой области. It's like the level goes more, Это воспринимается как очень громкий звук. and as soon as we reach around 3 or 4K, И затем, как мы проходим участок the 3-4 level кГц, drop again. уровень начинает падать. So right now, the level drop again in the field for humans. Это то, что, как мы воспринимаем. Okay? So, Mr. Harvey Fletcher, Мистер Харви Флетчер with the collaboration of Lloyd Munson, в сотрудничестве с Ллойдом Мунсоном investigate about this in 1940. исследовал это явление в 1940 году. And they published the results of the investigation. They published the Они results. публиковали результаты своих исследований. And the name of this chart is called Equal Loudness Contours. И эти кривые получили название контуров равномерной громкости, равной громкости. And this explains why when we play a frequency sweep, the mid-high is so loud in our feeling. Это объясняет то, почему в течение частотного свипа мы воспринимаем какие-то участки очень громко. But the low frequencies practically А we don't have. низкие частоты мы практически не слышим. And this explains why if we have ambient noise, И это означает то, что если у нас есть какой-то окружающий шум, if the ambient noise is in low frequencies, и окружающий шум находится в низкочастотной области, we don't listen, that is noise. мы не воспринимаем его как шум. I will keep quiet, Andres, you will keep quiet, and Сейчас I will помолчим. record
the ambient noise. И мы запишем уровень окружающий шум. So, this is the graphic of the ambient noise. Вот это график окружающего шума. More level in the lows, Больше уровень низкочастотной области, less level in the highs. меньше уровень высокочастотной. So, if I play right now 40 Hz, Если я сейчас воспроизведу сигнал с частотой 40 Гц, too fast, and let's recall the ambient noise. Okay, this is 40 Hz. We listen мы слышим, because the level exceeds the ambient noise. потому что его уровень превышает уровень окружающего шума. But let's play 40 Hz. Но давайте воспроизведем 40 Гц. And you can listen И вы можете слышать 40 Hz practically like it's not on практически как будто сигнала нет. because we are not sensitive Потому что наш слух не чувствителен to these frequencies. к этой частоте. But На we их частоте. already exceed the ambient noise. Хотя его уровень превышает уровень окружающего шума. So, let me draw a line here, Я нарисую линию здесь. and instead of playing 40 Hz, Вместо того, чтобы воспроизвести 40 Гц, let me play 125 at the same level of 40 Hz. я воспроизведу частоту 125 Гц на том же уровне. So this is 125, Это 125 Гц, and I listen, и я слышу. and it's practically the same, a little bit less. Чуть меньше. Okay. Уровень практически тот же. But let me play 500 Hz. Но давайте я воспроизведу 500 Гц. And it's several decibels before И он this на line. несколько децибел ниже этой линии. Let me increase the volume. Я увеличу громкость. And it's pretty loud И довольно громкий. compared to my perception in 125 С моим восприятием частоты 125 Гц. and compared to 40 Hz. И по сравнению с 40 Гц, с восприятием 40 Гц. And if I play 4K, И если я воспроизведу сейчас 4 кГц, at the same level is very audible. на том же уровне, и мы слышим его очень хорошо. Okay? So, it's important that we understand that this is what they are trying to do in the investigation of Fletcher-Munson graphics. Очень важно, чтобы мы понимали, что эти ребята пытались исследовать, отобразив свои результаты в виде этих кривых. That we are humans are very sensitive to the mid-high, but we are not sensitive to the lows. Что наш слух очень чувствителен к средневысокочастотному диапазону, но не чувствителен к низкочастотному диапазону. So, this explains why we don't listen that this is noise right now in the room. Это объясняет, почему мы воспринимаем это как шум в But этой комнате. if the noise may be mid-highs, Если бы шум был в средневысокочастотной области, we do listen the noise. мы бы слышали это как шум. But if the noise is in low frequencies, Но когда шум сосредоточен низкочастотный, we don't listen the noise. мы не слышим его. Okay? Important to have this in mind. Очень важно иметь это в виду. Then, Mr. Harvey Fletcher, apart from doing the equal loudness contour graphics,
he did an investigation called critical band. Кроме этого, этот человек, Харви Флетчер, провел исследование в области, которую он назвал критическая полоса. And in the critical band, he was trying to learn what is the most narrow bandwidth that we can hear. В этом исследовании он постарался определить, какая наиболее узкая полоса, та, что мы можем услышать. What is the smallest change in pitch Какое минимальное изменение высоты тона where we can detect that the pitch changes? мы можем определить, определив это как изменение высоты тона. The investigation of Harvey Fletcher continued in 1960 Исследования Харви Флетчера были продолжены в 1961 году by an engineer which name is Eberhard Zwicker. инженером, которого звали Эберхард Цвикер. And he called to this investigation Bark scale. И он назвал это исследование шкалой Барка. And Bark scale is because the last name of Heinrich Barkhausen. Она названа по имени Хайнриха Баркхаузена. And in this scale, oh, Bark, Bisota, Buca. Okay. Okay. Well, you have here the document, and this Mr. Everard Zwicker, produce equations. Мистер Цвикер написал уравнение. The equation that describe that we listen not as base of hertz, but as a portion of an octave. И это уравнение определяет, что мы слышим не на основе герца, а на основе частей октавы. And the latest research, Последнее исследование it's called equivalent rectangular bandwidth. называется диапазон эквивалентным прямоугольным диапазоном. This is research from this century, Это исследование after 2000. уже нашего столетия. And it improves the equations of Barkhausen. И улучшает, уточняет уравнение Барка. Basically, the summary of this is that the sensitivity of ear it's around 50 frequencies changes per octave, what we can hear. Результатом этих исследований можно подытожить то, что чувствительность уха является примерно 50 частотам в диапазоне одной октавы, что ухо слышит как изменение частоты. In other words, Другими словами, if I come here and I play wrong page, and I play, let's say, 2004 today. Okay. If I play the frequency 750 если я воспроизведу частоту 750 Гц and 773, и 773, the change is 1/32 of an octave. изменение будет равно 1/32 октавы. So let me play 750 versus 773. Сейчас мы воспроизведем 750 и 773 Гц. Generator sine 750. 750. 750, Generator sine 773. 773. Do you listen to change? Услышали изменения? Okay, because this is less than 150. Потому что это меньше или больше 1/50 октавы. But let me go to this range of frequencies where this is 1/128 of an octave. Мы перейдем к частотам, шаг которых составляет 1/128 октавы. Let's listen 5976 Мы послушаем 5976 Гц and и 6000. 6000.
Okay, 5976. 5976 is this. Generator sign 6000. If you listen that, this means that you are in the direction of golden ear. Если вы слышите изменения, это значит, что вы на пути, чтобы стать золотым ухом. You don't have to be worried about becoming a DJ. Вам не нужно беспокоиться о том, что вы можете стать диджеем. You can be a jazz player, jazz music player. Вы можете быть просто музыкантом. You can be a jazz music player. Джазовым музыкантом. Actually, you have to translate this. What is the difference between a rock player and a jazz player? Какая разница между рок-музыкантом и джаз-музыкантом? Рок-музыкант играет 3 аккорда перед 3000 людей. Джаз-музыкант играет 3000 аккордов перед 3 людьми. Because there will be only 3 persons that can detect 3000 chords. Потому что, наверное, найдется всего лишь 3 человека, которые могут определить 3000 аккордов. So, coming back here, then, in the investigation, what we know is that the portion between the frequency 50, this one, to the frequency 100 of the FFT are the frequencies that match the human criteria. В результате этого исследования мы пришли к тому, что частоты от 50 до частоты в этом списке соответствуют человеческому критерию. So this means that if I take the fast Fourier transform and I select 2048, если that is the same as I have here, 2048. Если я выберу 248, Everything below the frequency 50, that is 1148. все, что Noise. Not working very good. What happens here? I am thinking why rejects to work. 4096, not working. But if I am, okay. I have to reboot the analyzer. Of course, that the fanatics of Apple will not blame in the computer, but will blame in rational acoustics. не будут обвинять Apple, а будут обвинять Rational Acoustics. But if I were using Windows, Но если бы я использовал Windows, the Apple fanatic will blame on Windows, фанатики Apple винили бы Windows, but not in the software. но никак не программу. I am very lucky because I am not a fan of Apple. I use it because the computer manager in Meyer Sound is fanatic of Я Apple. небольшой фан Apple, я использую лишь его потому, что компьютерный менеджер Meyer Sound очень большой фанат Apple. But in my house, Но у меня дома, I have a Dell computer, у меня компьютер Dell Windows 7. с 7. And inside this, I have also a second partition Но даже на этом у меня есть второй раздел на жестком диске with Linux. с Linux. Yeah. Yeah. So, okay. 2048. Okay, fine. Look at this. Посмотрите на это. Here, the
frequency 50 Здесь частота номер 50. is 1171.87. 1171.800. So this is the same as this Это то же over самое, 1000. Okay, 1.17 1.17. according to this over 1.17. Okay, this point is the frequency number 50. Exactly where I am. Точка, частота номер 50. What does this mean? Что это значит? That everything to the left Это значит, что все, что находится слева, is not matching human here criteria. не совпадает с критерией восприятия человека. Everything to the left is garbage. Все, что слева, это So просто we don't мусор. need it. Garbage. We cannot use it Мы не можем это because it's использовать, not having human resolution. потому что оно не соответствует разрешению человеческого уха. And the data 100 is 2343. И частота номер 100, 2443 is 2.34 in the analyzer. 2,34 ГГц в анализаторе. So 2.34 is this frequency. Это эта частота. So this means that everything to the right И это значит, что все, что справа, is garbage это тоже мусор. because it shows more lines than what we can hear. И потому что она отображает больше линий, чем мы можем услышать. So, in other words, from here to here, Отсюда сюда. this exceeds human capacity. Это превышает разрешающую способность человеческого уха. And the only portion Единственная область, that is showing similar to what humans hear которая попадает в разрешение is человеческого from уха, the data point 50 to the data point 100. от точки 50 к точке 100. Okay? This is what Bob McCarthy, the person creating the scene, discovered in 1984. Это такой факт открыл Боб Маккарти, создатель системы SIM в 1984 году. And then he came with an idea И ему в голову пришла идея, that I think it's a Nobel Prize idea. которая может быть достойна Нобелевской премии. But this is not Nobel Prize for some people. Но Нобелевской премии для звукоинженеров не существует. But anyway, it's like Nobel Prize. Но в любом случае она достойна Нобеля. Let me show you the idea. Я вам покажу, в чем она заключается. And the idea is this. Bob, using this analyzer, Идея заключается в том, чтобы использовать этот in анализатор 1984, в 1984 году. discovered that if the FFT size Он открыл, что если размер FT was very short, будет очень коротким, he may have good resolution here, у него будет хорошее разрешение в этой области, but no information here. но здесь никакой информации не будет. But if he can adjust with the FFT size Если бы он мог регулировать information размер here, в этой области, then here is just a blur. So much data that it's impossible to read. то в этой области было бы слишком много данных, и их невозможно воспринять. So then he came with the idea, I can adjust this and I can adjust the horizontal position and the zoom in order to make the analyzer here 10,000 Hz and here 20,000 Hz. И идея заключается в том, чтобы использовать вот эти ручки для того, чтобы сделать шкалу анализатора от 10 кГц до 20 кГц. And he adjusts that according to the FFT size, 10,000 is the data 50. И согласно этому размеру 10 тысяч соответствует точке номер 50. And 20,000 is the data 100. А 20 тысяч точке номер 100. And then he stored the graphic И затем он запоминает этот график and print. и распечатывает его. And then he reset, Затем он сбрасывает, change to изменяет the double of the FFT size, размер FFT and then change the position to
to read from 5K to 10K. И изменяет положение графика, чтобы анализировать данные в диапазоне от 5 до 10 кГц. And 5K was the data point 50. И в этом случае частота 5 кГц соответствовала точке номер 50. And 100 Hz was the data, and 10K was the data А point 10 100. кГц была точка номер 100. So then he was having 50 data points Поэтому у него, таким образом, у него было 50 in точек this данных portion в and этом 50 data диапазоне points in this portion. и 50 точек в том диапазоне. Store and print. Он сохранил и распечатал, Reset. сбрасывал. Multiply the FFT by 2. Изменял это в 2 раза, Change position. изменял позицию. And then he has here 2500 and here 5000. Точка 250 и 500. So 2500 will be the frequency 50. Да, прошу прощения, 2500 и 5000. Таким образом, точка 2500 была точка номер 50. And 5000 will be the frequency 100. И 5000 была бы точка номер 100. So store and print. Сохранял, распечатал. Then he was having in this portion 50 values in this portion, 50 values in this Таким portion. образом, в каждом диапазоне, в каждой порции он имел по 50 значений. He repeat this process. Он повторял этот процесс, Bigger FFT все больше и больше увеличивая размер FFT, to reach the lowest portion. чтобы достигнуть наиболее низкочастотной части диапазона. Similar to what I have here. Аналогичным образом A short FFT using only this portion. я построил FFT, используя только данные из этой области. And longer FFT that will this portion. Более большая часть FFT для этой порции, Longer FFT длительная FFT для этой части. and И таким образом продолжать увеличивать значение FFT. And he always was using the same data point to the same data point. Таким образом, чтобы использовать окно от одной к другой точки, которые не меняются. And if you put all together all the different prints, И если вы совместите вместе все эти различные распечатки, it will show same number of data points at every octave, constant logarithmic resolution like humans. то в каждой октаве у нас окажется одинаковое число точек данных, которое будет соответствовать логарифмическому восприятию человеческого слуха. But also the pink noise is flat, И розовый шум в этой части будет также ровным. because when we play pink noise in the FFT analyzer, it's all down. Когда мы воспроизводим розовый шум на FFT-анализаторе, Actually, you can see that идет вниз. it goes down at every octave. Как вы можете здесь заметить, в продолжении каждой октавы он идет немножко вниз. But all the octaves show the same level. Но все октавы находятся на одном уровне. So let me show you a picture that looks very, very incredible. Я покажу вам сейчас картинку, которая выглядит очень впечатляюще. This is a document, PowerPoint, that was done by Bob McCarthy. Этот документ PowerPoint был сделан Бобом Маккартни. This is a document that Bob did in around which year? 2004. Этот документ он написал в 2004 году, What is November 18, 2004. 17 ноября. And in this document, Bob McCarthy shows all the different prints. И в этом документе он отобразил все вот эти распечатки. Be ready. Paper 1, Приготовьтесь. paper 2, paper 3, paper 4. Распечатка 1, 2, 3, 4, All the 5. different prints to produce constant data points. Чтобы сгенерировать постоянное число точек данных во всем диапазоне. So imagine that you are Bob McCarthy in 1984 Представьте, что вы Боб Маккартни в 1984 году, and you have a speaker, и у вас есть динамик, you have the mic, микрофон, and then you have your analyzer. и у вас есть анализатор. Connect to a printer, Подключите к принтеру его. send signal, adjust FFT size, focus 5K, 10K, no, 10K to 20, От 10 до 20. print. Распечатайте. A printer from 1984.
На принтере, который был в It 1984 was году, something like and it takes maybe 3 minutes. занимало, наверное, около 3 минут, чтобы распечатать один график. And then Bob took a very complicated tool, Он взял очень сложный инструмент and in this paper write 1. и написал на этой бумажке число 1. Reset the analyzer. Сбросил анализатор. F15 multiplied by 2. So Переключил значение FFT. focus from 5 to 10. Переключился на нее Signal. от 5 до 10. Установил сигнал. Information, go to the printer. Снял информацию, распечатал. 3 minutes. 3 минуты. Finish. Number 2. Закончилось, отметил номер 2. And he repeat this И он повторял это during 30 minutes. в течение 30 минут. After 30 minutes, После 30 минут he take scissors он брал ножницы and put all the papers и вырезал exactly in the edge. точно необходимый диапазон. And use something called scotch tape И использовал нечто, что называется скотчем, to put all together. чтобы склеить все это This вместе. is what we are watching here. То, что вы видите здесь. 1984. 84 год. Okay. The name for this method, Имя этой методики. it is constant Q transforms. Эта методика получила название преобразования с постоянной добротностью. In this case, Q means bandwidth. В данном случае Q означает диапазон. Constant bandwidth transforms. Частота, ширина полосы. And if you want to learn more about constant Q transforms, Если вы хотите узнать больше о преобразовании с постоянной шириной полосы, you can check in your computer the folder 14. загляните в папку номер 14. Sound Lab, and then the subfolder 06 AES Meyer Sound, Вложенная папка 06. and the document is called Precision Transfer Function И документ называется Measurements Using Programmed Material as the Excitation Signal. «Измерение с точной передаточной функцией, используя программный материал как сигнал возбуждения». This document is written by my boss, John Meyer. Этот документ был написан моим боссом Джоном Майером. And in this document, in the page number 3, И в этом документе на странице номер 3 it's explained with equations объяснено, используя the concept of the уравнение, constant Q transforms. концепция преобразования с постоянной шириной полосы. Let me show you that if I go to the analyzer right now Я вам покажу на анализаторе прямо сейчас. and I play pink noise, Воспроизводим розовый шум. and I accumulate like longer time, Я буду накапливать данные в течение длительного времени. it's very easy to see how many simultaneous fast Fourier transform are being running in this machine. Очень легко заметить, сколько одновременных FFT преобразований сейчас производит эта машина. 1, Первое, 2, второе, 3, третье, 4, четвертое, 5, пятое, 6, шестое, 7, седьмое, восьмое. So this machine is performing 7 simultaneous fast Fourier transforms. Эта машина производит 7 одновременных FFT преобразований. This machine is 3 channels. Эта машина трехканальная. So this means that it's performing 7 simultaneous Это значит, что он transforms in производит channel 1, channel 2, and channel 3. 7 одновременных преобразований на канале 1, 2 и 3. So inside this analyzer, it is 24 fast Fourier transform analysis. Поэтому внутри этого анализатора находится 24 преобразователя FFT. And I have to tell you that Meyer Sound Я должен вам сказать, что Meyer Sound decided to build the analyzer решил построить анализатор, because Bob McCarthy found very uncomfortable to do adjustments for live concerts потому что Бобу Маккарти было очень неудобно делать эти измерения во время живых концертов using the Hewlett-Packard с analyzer помощью анализатора Hewlett-Packard and a printer и принтера and waiting for 30 и minutes. ждать полчаса.
in order to have the speaker left. Чтобы измерить только левый, And then как говорите. apply the correction Затем применить коррекцию. and measure again for other 30 minutes И измерять снова в течение 30 минут. if the correction was correct. И чтобы убедиться в том, чтобы коррекция была правильной. And then another 30 minutes for measure the system right. И затем, чтобы измерить правый портал. So he found that it was so much uncomfortable. Ему это было ужасно неудобно. So, in order to make more rapid, Чтобы производить это более быстро, he came with the idea of, where is the PowerPoint? He came with the idea of a build a system. у него возникла идея построить систему. The system is the printer, Система состояла из принтера, the analyzer, анализатора an electronic delay, и электронной задержки, a frequency generator, частотного генератора and the parametric equalizer. и параметрического эквалайзера. This picture is 1984, Эта картинка снята в 1984 and году. this is the concert auditorium of the University of Berkeley in the United States. И это концертная аудитория университета Беркли в Штатах. And this is Bob when he was younger, Это Боб, когда он был молодой. adjusting for a concert of a rock band that is called the Grateful Dead. И это был концерт группы, которая называлась Grateful Dead. And these are the tools. So Вот инструменты, которые они использовали. he found that it may be more rapid that this analyzer can be connected directly to a computer. Он обнаружил, что более быстро все это происходит, если анализатор подключить к компьютеру. But the analyzer that I showed before is not able to send information to a computer. Но анализатор, который они использовали до этого, был не способен передавать информацию в компьютер. So the next version of the Hewlett-Packard analyzer Поэтому следующая версия анализатора Hewlett-Packard was ready for computer communication. была уже готова для того, чтобы общаться с компьютером. So then, this one communicates with a Hewlett-Packard computer, Поэтому этот анализатор подключен, сообщается с компьютером Hewlett-Packard, a delay box made by Meyer Sound, и блок задержки, построенный Meyer Sound, and switcher made by Meyer Sound. и переключатель, который сделан This Meyer was Sound. the version from 1986. Это версия 1986 года. And this is here. The analyzer. And originally it was used this computer, Изначально они использовали этот компьютер, also from Hewlett-Packard, тоже выпущенный Hewlett-Packard, using a very advanced programming language called BASIC. очень продвинутый язык программирования, который назывался BASIC. 1984. In 1984, В 1984 году. today programmers will use C++. Сегодня программисты будут использовать C++, It's 1984. но тогда это был 1984 год. During the creation of the automatization of the Во system, время создания системы автоматизации Hewlett-Packard produced the first portable computer from Hewlett-Packard. и Hewlett-Packard выпустил первый портативный компьютер. This is the same as a notebook of today. Это примерно тот же, что и ноутбук сегодня. And this slot here Этот слот здесь is for these small rectangles для этих маленьких прямоугольничков, that in those days is the same as this. которые в те дни были тем же, чем это есть сегодня. I think this is 720 kilobits. Not even 1 meg. Это объем этого 720 килобайт, даже не 1 мегабайт. This is 8 gigs. 8 гигабайт. So technology evolved a little bit from 84. Да, технология чуть-чуть развилась с тех пор. Something really advanced with this computer is
printer integrated. Ключевая и продвинутая часть этого компьютера был интегрированный принтер. Okay, so this is the first generation. You can see the basic programming, some of the instructions of basic. Здесь вы видите некоторые инструкции на бейсике. So finally, Bob McCarthy, instead of doing manually changes, he don't do anything. He do play, produce big noise. He can go and have a coffee. When he come back, the graphic is ready. Ну, результатом этой работы было то, что Боб нажимал просто кнопочку play, уходил пить кофе, и система все делала сама. Когда он возвращался, график был уже готов. Let's say from 30 minutes Теперь скажем, to 5 minutes. время сократилось с 30 до 5 минут. Fantastic. Фантастика. Then Затем Meyer Sound did ask to Hewlett-Packard Meyer Sound обратился к Hewlett-Packard, to build просил an analyzer for us. создать для них анализатор для них. Can you do an analyzer that instead of being connected to a computer can perform simultaneously 24 FFTs without using printer and any external computer? Они попросили Hewlett-Packard, не могут ли они создать анализатор, который будет одновременно производить 24 FFT преобразования, So, чтобы избавиться от принтера и от компьютера. this is what Meyer Sound asked in 1988 Вот что спросил Meyer Sound в 1988 году to Hewlett-Packard. у Hewlett-Packard. Can we produce this? Можем ли мы сделать анализатор с такими характеристиками? And this is the proposal of Hewlett-Packard. Yes, И вот что было их ответом, это их we can предложение. build what you need. Да, You мы need можем построить. computer, your switchers and delays, and you need 24 analyzers. Вы можете, вам потребуется компьютер, ваши дилей и 24 анализатора. So, that was Hewlett-Packard idea. Это была идея от Hewlett-Packard. So this means multiply $11,000 Это значит умножить $11 тысяч долларов by the number of analyzers you can see. на число анализаторов, которые вы здесь видите. Maybe only the Pentagon Наверное, только Пентагон can buy this. мог бы позволить себе такое приобретение. So, Meyer Sound decided to build Поэтому Meyer Sound inside Meyer Sound решил the построить analyzer. такой анализатор у себя самостоятельно. And then this is the second generation. И таким образом появилось второе поколение. The training I took in 1993 is to learn how to use the second generation. На тренинге, на котором я присутствовал в 1993 году, рассматривалось именно то, как использовать анализаторы второго поколения. In the analyzer of the second generation, В анализаторе второго поколения there was only one problem. была только одна проблема. In 1992, В 1992 году the processor of Intel процессор Intel was 486. был максимальный процессор от Intel был 486. 486SX at 66. 486 модель SX на частоте 66 МГц. This is inside the SIM. Он находится внутри сима. But it's only one problem. The 486SX66 can do only one FFT. Проблема в том, что этот процессор мог справиться только с одним FFT преобразованием. It cannot do simultaneously 24. Он не мог выполнять одновременно 24 преобразования. No way for this processor. Никак, вообще просто никак. So, John Meyer Поэтому Джон Майер did an arrangement of one patent. Поэтому Джон Майер запатентовал. Let me locate the Meyer Sound patent. It was a company, telecommunication company from United States, Он обратился к телекоммуникационной компании, a telephone company. телефонной компании, It's called AT&T. компании AT&T. And they was interested in a patent of John Meyer from 19, this one, and this is a patent for reduced distortion in a digital audio system. Они заинтересовались патентом Джона Майера, который сводился к тому, чтобы снизить искажения в цифровых системах. So John Meyer changed the legal rights
for using this patent to AT&T, but AT&T built a DSP for the SIM analyzers that can be powerful to do 24 FFT. Джон Майер согласился передать права на этот патент этой компании в обмен на то, если они тем условием, что они построят DSP, цифровые процессоры, способные производить одновременно 24 FFT преобразования. So, this DSP inside this, built by AT&T. Поэтому цифровой процессор, находящийся внутри этой системы, создан компанией AT&T. In 1992, В 1992 году was as powerful as a Pentium. он был настолько мощным, как и был процессор Pentium. So then, there is reason that it was possible for this analyzer to perform 24 FFTs. Именно поэтому этот анализатор мог одновременно производить 24 FFT преобразования. Because the processing was not the Intel processor, but was the AT&T processor. Ну, потому что процессор был не интеловским, а AT&T. AT&T used to be called Bell. AT&T тогда называлась компанией Bell. And Bell used to have a specialized division in technology with thousands of patents. The name is Bell Laboratories. И у Bell было подразделение Bell Laboratories, которое владело тысячами патентов. The anti-monopoly rules of United States А антимонопольные правила Соединенных Штатов broke Bell into several telephonic companies. разделили Bell на несколько телефонных компаний. And one of these companies, И одна из этих компаний with the years, become so powerful that today is AT&T. в течение этих лет стала настолько мощной, которой является сегодня AT&T. And the laboratory of technology, Bell Laboratories, А лаборатория технологий Bell Laboratories right now is called Lucent Technologies, сегодня называется Lucent Technologies. that today belongs to a French company. Сегодня они принадлежат французской компании. Then I think, oh, very clever government of United States, Затем можно подумать, очень умное правительство Соединенных Штатов, because a company from United States right now is French. потому что компания из Штатов сегодня является французской, принадлежит французу. Okay, so the version of 2003, Версия 2003 года, it's using Pentium они используют Pentium and и a Meyer Sound processor процессор Meyer Sound, to do more rapidly than the second generation. чтобы работать более быстро, чем второе поколение. So this one is the one today. Maybe in the future there will be the fourth generation. Возможно, в будущем появится четвертое поколение. And the fourth generation surely will be using the processor of Dimitri. И, скорее всего, в этом поколении будут использоваться процессоры системы Dimitri. The processor of Dimitri Процессор, используемый Dimitri, can do hundreds of FFT simultaneously. делать одновременно сотни FFT преобразований. But right now, this is the one that we are using. Пока мы используем эту систему. Let me show you that with a dual-core computer, Разрешите, я вам покажу, что может двухъядерный компьютер. it is possible to do several FFT simultaneously. На нем можно делать несколько FFT преобразований одновременно. Right now, I am running Windows, Сейчас у меня запущена Windows, and the RAM memory that I am using in Windows XP is 1 gig. и я выделил памяти 1 гигабайт. That's all. Это все. But I am using the two processors of the computer. Но я использую два процессора компьютера. So it's only 1 gig, but Только 1 гигабайт, dual core. но два ядра. So if I come here and play this software, where is my pink noise? Okay. Oh, I mean this, okay. Okay, I am playing right now two channels
channel 1, channel 2. В настоящий момент у меня загружены два канала, первый и второй канал. And you can see the signature of constant Q transform. И вы видите отличительную черту, сигнатуру преобразования с постоянной полосой. Right now, the computer that is doing this, the processor is at 98% of the capacity. И вы видите, что процессор загружен на 95% of capacity. So it is here. You can see the processor right now. Вы видите, что он загружен под завязку. And this moves up because I am performing so many fast Fourier transforms. И это потому, что он производит столько FFT преобразований. The temperature of the processor right now is 82% degree. 82 degree. Температура сейчас 82 градуса по Цельсию. Okay, but I am able to perform right now inside a software same as in the sim. Ну, в настоящий момент я 1, могу 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 FFTs. сделать то же самое, что делает sim на двух каналах. 9 FFTs. 9 одновременных And in one channel, and in the other channel another 9. на одном канале и на другом тоже 9. 18 FFTs. Всего 18. Cool. Неплохо, классно. Inside my own computer. Мой компьютер. And it was not possible to do before Pentium. Это невозможно было достигнуть до тех пор, пока не появился Pentium. Actually, even with Pentium, not dual core, честно говоря, даже на одноядерном you may crash the program. Но может обвалиться программа. So this means that we are very fortunate living in these years because the technology allows us for doing this with not so much cost. Нам очень повезло, что мы живем в такое время, когда технологии развиты настолько быстро, настолько продвинуты, что можем делать такие вещи за сравнительно небольшие деньги. What is the difference? Какая же разница Between this point and this point in decibels? Между этими двумя точками в децибелах. This point is 3 decibels more than this point. Эта точка на 30 децибелов выше, чем эта. And for every FFT, и для каждого FFT преобразования the lower pixel is 3 decibels more than the upper pixel. Нижний пиксель на 30 децибелов выше, чем верхний по частоте пикселя. What happens if you construct an equation? Что же случится, если вы создадите уравнение, that can break up this and go horizontal, которое позволит выправить эти in order that for visual чтобы, reasons you see flat. Чтобы визуально эта прямая выглядела плоской. Every FFT will be different FFT size, but you can make it look flat. Каждый FFT имеет различный размер, но вы можете сделать так, чтобы они все выглядели плоскими. Mr. Thomas came with the idea to activate this equation. Мистер Томас, у него возникла идея, чтобы активировать это. And you can see that it right now looks completely flat. И сейчас вы видите, что в данном случае графика выглядит полностью плоскими. Because this is doing constant Q transforms. Потому что он производит преобразование. FFT. Q. Constant Q transform, fast Fourier transform also. Быстрое преобразование. And the 3 dB compensation at every octave. И компенсацию в 3 децибела на каждой октаве. Pink noise finally is perfectly flat. Наконец-то розовый шум идеально ровный. But it uses a lot of computer processing. Но для этого нам нужно очень много вычислительной мощности. Then let me show you here in this software. Здесь, в этой программе, if I do the same thing, если попробую сделать то же самое, you can see that the resolution вы можете видеть, что разрешение in the low frequencies в низкочастотном диапазоне is not so big, не такое большое, but the resolution in the high frequencies но в высоких частотах is a lot. очень много, очень большое. So I can implement the constant Q transform. Я могу реализовать
And then Вот we преобразование have the постоянных same number of data points at every octave. чтобы у нас было одинаковое число точек данных в каждой октаве. And if we average this, Если мы усредним эти you will значения, see that the pink noise also is flat вы увидите, что розовый шум также плоский, because Ada Black is implementing the dB correction at every octave. потому что в каждой октаве применяется коррекция 3 децибела. So this analyzer also performs Этот анализатор также the производит constant Q transform. преобразование с постоянной добавленностью. And the oldest version of this analyzer Более старая версия этого анализатора, that was performing the constant Q transform которая производила постоянное преобразование с постоянной добавленностью, is the generation 4. поколение 4. Before generation 4 there was no Pentium. До четвертого поколения процессоров Pentium не было. Generation 4 is when Pentium entered into the market. А поколение 4 это в тот момент появилось в тот момент, когда появился процессор Pentium. So generation 4, 5, 6 and now 7, Поэтому поколение 4, 5, 6. it has better processors in computers and constant Q transforms. Благодаря этому у них есть это преобразование. The timer rings, so let's go for a 15 minutes of break and then we continue doing measurements. Right now that you understand these principles, Теперь, когда вы понимаете все эти принципы анализаторов, сделаем 15-минутный перерыв, и после перерыва вернемся к измерениям. we will be ready. So start for the short break.